I dare not speak without first asking for permission from the elders. I also humble myself at the honorable mention of those who have fought and or died for the liberation of African people, whether on the continent or in the diaspora. Realizing that at this present moment in time, we need them more than we ever have before. And I am not ashamed of the contributions that they have made. So I call on them. John Henry Clark, Dr. Ben, Queen Ashantiwa. If you are not ashamed of what they have done for you, then call on them. Khalid Muhammad, Malcolm X, Nat Turner. If you are in need of the power and strength that they possess, then call on them. Ferguson, Denmark, BC, KBO, if you are in need of encouragement and guidance from them, then call on them. Robert Williams, King Hannibal, Queen Ashantiwa, Nefertiti, Ashe, finished. Ashe. Nada de ¿no? Listen, tough as the struggle's gonna be, but we don't see this connection with character and sovereignty. I dropped the mental guard degree. Struggle hardens me, accepting no apologies. We love each other hardly, out here living retarded beat. You pledge the old. I'm about to have a fit. You sing the Pledge of Allegiance, I'm kneeling like Colin Kaepernick. We seem to always come together when disaster hits. There ain't never nothing after it. We come from a land of gold, diamonds and kings. Men defend the village, the children respect the queen. Extravagant lifestyle, a whole lot of bling. Now we trapped in America, broken without a sling. Bada bang. It's in our ancient past. Our self-hatred has basically turned our brains to ash. I'm killing crackers, I told you was with a Jason mask. Will you aim and blast? Really, brother, I hate the ass. Aïe bobo pour Jacques Dessalines. Aïe bobo pour Capois la mort. Aïe bobo pour Chalma et Péral. Aïe bobo pour ce 7 New York qui t'est goumé, qui bat nous bouter ça. Je dis à forged in fire, guess you could say I was baptized from a tribe that rocked so hard, our slave ship capsized. Prior to that, thrived just fine, with no religion, just divinity, emanating from black minds. Forerunner, predecessor, now a lesson being what pressure. What's a recession? We press until we rest in peace. Body cams not stopping. African bodies in body bags. Godly, never godly. Rapper grab gloves and a hockey mask. Prisoners of war, living through it all. Give your children the gift of knowledge to change the narrative and shift it all. God body, Doc, Maki, Kazi, straight black man, woman, and child. My family is my army. Story told by the hunter, never praise the hunted. This legacy is rich, and these devils want it. No set birthday, daughters and sons of the sun. Rise up, it ain't fun when the rabbit got the gun. Honor, eminence, prestige, acclaim, glory to the ancestors. For all those who came before us. Who set this path for all the blood that was spilt, for the sacrifices that was made, for the lives that was lost, and for the lives that was taken. Addicted to notepads, rappers ain't scrappers, I eat them like no fast. Welcome again to Whirlwind, African World Revolution. We are again honored today to be here with our general in Haiti, General Cherizier, also known as Barbecue. He told us the wonderful story of how he got that name at a young man on our last program. I want to make sure, General, are you able to hear me now? Bienvenue encore. Mon monde révolution Afrique là.
nous gagnons là ensemble avec monsieur le général Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Il était gagné une histoire sur comment qu'il était gagné non barbecue. Est-ce qu'on va peut-être nous connaître là, monsieur le général Barbecue? Jimmy Cherizier. M'attendez, oui, je prétends une question, mais m'attendez très bien qu'on y a. I am listening very well right now. I am waiting for the questions. Okay, I just wanted to make sure he could hear me. I thought he was having a problem hearing. So, très bien. Ok, très bien, d'accord. Yeah, très bien. Yes, I can listen very well. Okay. So the first thing I'm going to do, I'm going to start with this clip because yesterday we ended the program. He was about to start talking about Kenya and them sending the troops and kind of how. Premier bagage que je vais commencer avec clip ça. Hier que nous t'ai parlé au sujet de vidéo de Kenya. Yeah, I'm gonna play this clip and then we can talk about what's happening in Kenya because I thought it was relevant to what he said yesterday. And I'm gonna play this clip. Vidéo concernant peuple Kenya au sujet de vidéo nous t'ai parlé hier. Our African brothers and sisters, therefore, to the people of Haiti, let me just start off by saying we are sorry. We are so sorry for what Kenya is being forced to do by the United States. We are not complicit. We are not actively supporting Ruto. Yes, Naptando. Yes, we can hear you. Can you all hear me? Can you all hear me? Yes. From time to time, the video is freeze. The microphone is cut. The microphone off. Yeah. Okay, so did it cut for you too, or was it just for the general? Or was it cutting for you too, John? Yes, it is in general. That's the same thing what he said. Limande, est-ce que nous tout qui là ou même bagage général la expérience hein? Moi dis tout moi ouais ça tout. Par contre pour monsieur Chandelier. I think once you start playing the video, the microphone went off. Depuis où elle a passé vidéo à microphone dans tombé à terre, il fermé. Depuis vidéo a passé et micro a coupé. Yes. Okay. While you playing the video, the microphone off. The microphone off. I mean, it cut. But in my case, the microphone is on, but the video is freezed. Okay. That's okay. Did you hear what the young people in Kenya said? Est-ce que nous entendons ça, jeunesse Kenya dire? Yes, you tap dit que ça qui Non, moi pas attendre. Okay. I did not hear because I did not have a chance to hear it completely. Okay. So let me say. So I can hear what they say. I didn't hear what they say because of the freeze. You want me to play it again, or you want me to just tell you what they said? Play it again. Est-ce que nous t'avons encore ou bien nous t'avons pour nous dire qui sa vidéo a dit? Ya moi je préfère expliquer nous qui ça qui dit dans vidéo. So I would rather want you to explain also what's in the video, what's in the clips. Sure. So the clip that I was just showing was young people in young people. Dear host, you could talk by pause so that I could have a chance to translate it. Okay. So these are young people in Kenya. Jeunesse pays Kenya. And they're saying that we do not support what Ruto is doing. Yo dit que nous-mêmes nous pas supporter ça groupe ça fait. You mean the government, correct? The president, Ruto. Yeah. They say jeunesse dit que supporter sa président qui est le Ruto à faire. By sending troops from Kenya to Haiti. Les envoyer troupes soldats kenyans yo aller en Haïti. They said because we are all Africans and it embarrasses us because we don't agree with hurting other Africans. Jeunesse a dit que nous tous ces Africains et ça embarrasse nous et nous pas d'accord avec ça peuple. So I wanted to play that so that the Haitian people know
the people on the ground in Kenya are 100% in agreement with you. They don't want troops there. It's not them, and they don't agree with the troops being sent over to Haiti. Moi taremé passer vidéo pour peuple en Haïti capable ouais monde qui a terre dans pays Kenya. Yo pas d'accord avec sa gouvernement Kenya fait pour voir tout en Haïti. Yo gen un même accord entre Kenya c'est Africa. So then la continue. Yeah, she say are we continue? Yeah, I wanted to ask him now, could he help us understand what the situation is now with the Kenyan troops in Haiti? On a demandé pour ba nous compréhension dans ça situation est là en Haïti pendant groupe soldats kenyans en Haïti. Comment vous comprenez ça? Et je salue tout le monde en Afrique, je salue tout auditeur auditrice capteur de l'émission ça. I am greeting everyone in Africa and all the listeners who are listening this lives. Avant même que je commence, je voulais le monde se connaître que tout le monde noir c'est frère, tout le monde noir c'est africain. N'importe qui pays où tu fait là. Before I start, I want everybody in the world to know that all black people are African. Je dis une bagarre qui peut déranger nous en Haïti, c'est parce que c'est frères africains nous et que nous avons utilisé et que je dis pour retourner nous dans l'esclavage. One of the problems we have nowadays is because they are using black people, our brothers, to disrupt us. Allô? Yes, go ahead. OK. Son lié pour président Ruto qui te prend poste de son groupe panafricaniste. This is a shame for the president Ruto, a man of Pan-Africanism. Et je dis à profiter pour nous saluer mémoire au monde pour Thomas Sankara. Today, I am taking this opportunity to salute the memory of Thomas Sankara. Et n'a tout profiter saluer au monde pour Ibrahim Traoré. And we are greeting and salute Ibrahim Traoré. Leader qui a un pile caractère. A leader who has a lot of character. Leader qui prêt pour mourir pour changer condition de la vie peuple. A leader who is ready to die to change the situation of his people. Moi voulais toute Afrique là connaît que Kenya pas bienvenue en Haïti contrairement avec ça média a fait nous quoi. I want all Africa to know that the Kenyan troops are not welcome in Haiti, in contrary to what the media is in the world telling us. Population haïtienne a trouvé une situation côté que des groupes armés que politiciens arolica qui ont été utilisés pour déstabiliser le pays. The Haitian population is in a situation where the armed groups, the oligarchs, they use to destabilize the country. Je dis à groupe armé ça a fait un pile monde courir quitter caillou. Today, those armed groups cause a lot of people flee their houses. Haïtiens viennent trouver une situation d'insécurité. The Haitian people found themselves in a insecurity situation. C'est ça qu'il faut force Kenya a beaucoup subi gros attaques à gros manifestations. This is why the Kenyan troops do not face any big attack and demonstrations against them. Peuple là juste après tout Kenya au fond erreur. Soit au violon petit garçon, soit au violon petit fille, soit au tuon dans la population civile la mal et puis après le peuple a plevé pour Kenya parce que pas bien venu. The Haitian people are just waiting until the Kenyan troops makes one single mistake. When they violate, hijack a girl, okay,
kidnap someone, make a mistake, and they will see who is the Haitian people. Nous-mêmes Haïtiens, nous sommes un peuple qui est sentimental. We Haitian, we are people of feeling, emotional. Et nous considérons Kenyans comme frères. Moi-même, personnellement, quand je parle là, ça toujours manger. Là, nous retrouvons nous dans une situation où nous sommes obligés à affronter les policiers kenyans, troupes kenyans. We consider the Kenyans as our brother. Me personally, to see we are in a situation where we will have to confront them when they are our brother. C'est dommage, président Ruto, pour intérêt personnel, il choisit quitter l'Occident, mais il vient occuper maman liberté, maman indépendance, premier peuple noir qui est indépendant en sous terre. We regret that for President Ruto to let other countries use him against a country that is the mother of freedom on earth. Haïti, c'est la liberté. Haiti is the land of freedom. Jean-Jacques Dessalines te dit. Jean-Jacques Dessalines said, n'importe où sur la terre qui est esclavage, de pour vivre en Haïti ou pas esclave encore. Anyone on earth who has been in slavery, once you reach Haiti, you are free. You are not a slave anymore. Nous sommes un peuple qui était toujours ouvert des bras nous pour nous aider notre peuple. We are people who always spreads our arms to receive and help other people. Même juif qui fait passer misère aujourd'hui. Even of the Jews that is mistreating us today. Nous t'ai ouvert des bras nous pour nous aider. We open our two arms to help them. Jodi a c'est moun tankou Gilbert Bidjo qui sont israéliens, qui sont juifs, qui prend économie pays en otage. Today there is someone like Gilbert Bidjo, a Jew, an Israeli, trying to keep the people hostages. Jodi a c'est Siro Libanais, tankou Reginald Boulos, tankou Dimitri Vob, tankou Sheriff Abdallah. Today there are Syro-Lebanese like Sheriff Abdallah and I forgot the name, don't know. Sheriff Abdallah. Dimitri Vob. Dimitri Vobs. Reginald Boulos. Reginald Boulos. C'est eux qui prennent pays en otage aujourd'hui. They kidnap and keep the countries into hostage today. Yo utilise milliards que yo fait sous dos peuple haïtien. They use their millions of money that they make on the back of the people, the Haitian people. Moun sa yo, m'a parlé de Siro Libanais sa yo, des juifs yo. Those people I am referring to, Syro-Lebanese, the Jews. C'est eux même qui contrôlent l'économie pays. C'est eux qui mettent président, c'est eux qui mettent sénateur, c'est eux qui mettent député. They control the country's economy. They put senators, deputy as congressmen. Yo tout des passeports américains non mais all of them have US passports. Yo des passeports français, yo des passeports canadiens. All of them are holders of US passports, Canadian passports. N'importe président qui monte là, depuis qu'on prend décision en faveur du peuple là, ils utilisent l'argent avec classe politique traditionnelle là pour déstabiliser le pays. Any president elected come to power, they use their money to destabilize the country against the people. Nous prendre plusieurs exemples avec le monde entier capteur de là, avec tout le continent africain capteur de là. Nous prendre plusieurs exemples avec pour montrer que c'est l'Occident mélangé avec oligarque et classe politique traditionnelle qui c'est problème pays d'Haïti. Let me take some good example with you to prove to you that this is the West.
the oligarchs, the corrupt traditional politicians who put Haiti in this situation. En 1991, Jean-Bertrand Aristide est élu comme premier président qui sortit d'une élection démocratique. In 1991, Jean-Bertrand Aristide was elected as a Democrat president. Jean-Bertrand Aristide était un discours populaire côté qu'il était proche avec moun qui pi mal yo. Jean-Bertrand Aristide had a popular speech where he was closer to the poor, to the needy, the most 7 mois après au ballon coup d'état. 7 mois après au ballon coup d'état. 7 months later, they give him a coup. L'arrivée aux États-Unis, yo fait lavage cerveau à bouli. When he reached the US, their brain is washed. Parce que le discours de Guéant, c'est un discours anti-américain, anti-l'Occident. C'est un discours qui était proche moun qui pi mal yo. Their brain, they wash his brain because he had a speech that was anti-West. 3 ans après, 20 000 soldats américains pour piler sur le papa de Saline et que pour mener Jean-Bertrand Aristide tourner. 3 years later, 20,000 soldiers put their foot in the land of Dessalines to destabilize the country. Depuis ça, le pays n'a pas jamais connu la paix. From that time, the country has never known peace. Aristide pral vendre toute ressource pays, toute ressource l'État by l'Occident. Aristide had to sell all the country's resources to the West. Yo vend Téléco qui c'est yo vend Téléco qui est responsable communication paysan. They sold Teleco, that was a telecommunication for the country. Yo vend à Série d'Haïti, côté que pays a qu'on fait faire, et c'est Gilbert Bidjo même qui a acheté. They sold Série d'Haïti, an organization that make iron. It was sold by Bidjo. Yo vend Cimenterie d'Haïti. It was sold to Bidjo, and they sold. Cimenterie d'Haïti, that is a company that make cement for construction. Yo arrangé yo crasé agriculture pays nous au profit de agriculture pays occidentaux. They arranged themselves to break our agriculture to the advantage of foreign products. Agriculture. Depuis ça, from that time, n'importe président qui montait, de pour pas faire exactement ça, c'est soit au bon coup d'État, c'est soit au mettez des ordres dans le pays, c'est soit au assassiné. From that time, any president who is elected be put on power. If that president refuses to submit to them, either they kill you, either they give you a coup. Aristide a passé pouvoir by René Préval au premier fois. And Aristide had to substitute the power to René Garcia-Préval for the first time. René Préval va faire tous 5 ans mandats sans problème parce que tout ça oligarque avec Occident mandel li baïli. René Garcia-Préval spent all of his 5 years with no problem because whatever the West asked him, he accepted. He surrendered. Aristide va retourner sur pouvoir en l'année 2000-2001. When Aristide will be elected a second time in the year 2000-2001, il va essayer couper quelques contrats et que bourgeois ou oligarques ont gagné.
He was trying to cut some control the oligarchs had. Yo pral utiliser classe politique traditionnelle là avec soi-disant organisation droit moun yo pour yo déstabiliser pays dans mes Jean-Bertrand Aristide. And those oligarchs use the traditional political system to disrupt Jean-Bertrand Aristide. Là yo tout ça yo fait parce que peuple a été attaché avec Jean-Bertrand Aristide. Peuple a toujours aimé Jean-Bertrand Aristide. The people attached and love Jean-Bertrand Aristide. Là où tout ça yo fait, toute manifestation, tout ça yo fait, yo pas qu'à voir Jean-Bertrand Aristide aller, on commando dans l'armée américaine après venir kidnapper Jean-Bertrand Aristide directement pour mener en Afrique du Sud. When they see whatever they use against Aristide, nothing happened, so they use a U.S. commando who entered Haiti, kidnap Haiti, and go overseas with him. Kidnap Encore une fois, après départ Aristide, pays a pris l'opération pour aller l'opération Bagdad, côté que pral grand pile kidnapping, pral grand pile monde qui pral mourir. Now, a second time, at the absence of Aristide, there was an operation, a movement named Operation of Baghdad. All of this so to destabilize the country. Les oligarques, si on Libanais, ouais, ils perdent contrôle tout ça, ils peuvent faire appel à l'Américain qui peuvent mener ministère dans le pays. When the oligarchs, the rich people, realize that they lost the control of Haiti, they request the U.S. to bring minister to the country. Les ministres peuvent venir dans le pays, ils peuvent porter choléra à nous. Yo pral violer ti garçon, même j'ai été violé un ti garçon 10 ans. When minister came to Haiti, that is U.S. troop, organized country, U.S. troop, they bring sickness such as cholera, and they violate, they kidnap, they harass a boy who was 10 years old. Yo violé ti garçon, yo violé ti fille, yo violé femme. They do that to the boys, to the girls, to the women. Et puis, ils vont arranger une élection pour y vider. Ils vont faire une élection qui n'est pas démocratique. Et puis, ils vont remettre René Préval président. And they arrange themselves to organize a corrupt, undemocratic election so that to put René Préval as a second-time president. René Préval va continuer à vendre toute richesse pays by oligarchs avec les États-Unis. Préval will sell the remaining the country's resources to the U.S. C'est lui-même qui signe un contrat EDH avec Dimitri Vop, un qui participait à assassiner le président Jovenel Moïse. René Garcia Préval, who signed the agreements together with Dimitri Vop, and to put the country into chaos. Dans le contrat, ça, Dimitri Vop va faire $12 millions américains par mois pour le pays à courant et pays à pas même gagner 4 heures de courant par jour. So I forgot. He also mentioned that René Garcia Préval and Dimitri Vop signed a contract with EDH. This is for an electricity company and to corrupt the country. And au capable du deuxième partie à mon facteur de là, Monsieur Général. Can you tell the Dimitri Vop va gagner dans le contrat ça. Dimitri Vop a fait $12 millions américains par mois. Then Dimitri Vop would make in that contract a monthly earning of $12 million from that contract. Même Américain va organiser une élection antidémocratique. Ils vont mettre un ancien chanteur qui n'a pas aucune expérience, un ancien chanteur que tout le monde connaît qui c'était corrompu. The U.S. will organize another election in order to put a singer, an artist, a corrupt one to be the president. Vous connaissez très bien Michel Martelly, pas aucune qualification pour devenir président paysan.
I know very well that Michel Joseph Martelly was not qualified to be the president of Haiti. Mais il n'y a pas de problème avec ça parce que c'est moun ça yo besoin qui a un mauvais dossier en façon pour toujours mener yo Jean yo vle. But they did not have any problem with that because this is the kind of people whom they want, who have bad records, bad backgrounds, in order to lead them. Ce gouvernement Martelly, corruption va continuer et pays va continuer de gringoler. Under Martelly's government, corruption will continue and to destabilize country to the worst. Gouvernement Martelly et va retrouver une obligation côté que Martelly va l'obliger quitter le pouvoir seul pas qu'à organiser l'élection. Martelly's government was in a situation where the President Martelly was obliged to leave the power before he organized election. Jocelyn River, qui c'est un sénateur, un ancien fonctionnaire public. Jocelyn River, who was a senator, a former public leader. Jocelyn River va continuer pendant la transition, signer tout mauvais contrat qui mène le pays à la misère côté lié là. Jocelyn River, who was a former public officer, will take the power. Senator. Jean-Denis, you have something? Senator, former senator. Yeah, he was a senator and he was a former public officer as well. He took the power to lead the country to that position, bad situation. Jocelyn River va l'arranger avec les Américains. Ils vont faire une élection antidémocratique, une élection qui n'a pas gagné aucune. Comment on dit ça? Une élection qui n'est pas démocratique. Jocelyn River arranged himself with the US to organize an election that was not democratic at all. Et c'est dans l'élection ça président Jovenel Moïse va le sortir. And it was in that election President Jovenel Moïse was so-called elected. Jovenel Moïse va l'héritier de toute mauvaise gestion du gouvernement Martelly. President Jovenel Moïse would continue with the bad government of former President Joseph Michel Martelly. Non, Jovenel Moïse va bénéficier parce que Martelly quitté un mauvais héritage pour lui. C'est parce que, et pas parce que lui-même a continué avec ça, Martelly t'a fait pas bon. C'est parce que Jean Martelly t'a gouverné, toute erreur Martelly va arrêter pour Jovenel Moïse. Jovenel Moïse was the beneficiary of the bad government of Joseph Michel Martelly. He continues with the corruptions. Les Jovenel Moïse, malgré ces oligarques qui ont été Jovenel Moïse vient rendre compte comme un monde qui sorti dans masse peuple là, s'il reste sacré dans le pouvoir, faut qu'il te fait peuple là bénéficier. Even if it was the oligarch who put Jovenel Moïse, he realizes that the rest of the resources of the people who elected him, he needs to control that for them. Il va commencer à venir dans un discours que il va dire qu'il reste là pour le peuple là. A speech that say the rest is for the people. The remaining one is for the people. Il va laisser faire série de changements dans le contrat que Préval avec Martelly avec Privé te signé by oligarques avec Américains. Jovenel Moïse was trying to make some change in the, in the contract which was made between René Garcia Préval and Martelly what is his name? avec Jocelyn Privé. Martelly and Jocelyn Privé. Jean-Martin dit Préval te baille un contrat pour 12 millions de dollars américains par mois. Told you Préval gave a contract to
Genie.pt2 where he earns $12 million per month. Jovenel Moïse va couper contrat ça. Moïse, end this contract. He cut it. Et il va dire que avec comme ça, la cabane paye à courant 24/24. With that money, he will be able to give electricity to the country 24/24 hours. Il va couper contrat plusieurs autres oligarques. He end contract to several other oligarchs. Et ça va faire oligarque au plaisir. And that did not please with the oligarch. Oligarque va utiliser classe politique corrompue traditionnelle là. Now those oligarchs use the political traditional class. Yo va voyer l'argent dans quartier populaire yo va voyer zam dans quartier populaire yo va voyer balle dans quartier populaire. Money, weapons, ammunitions to the ghetto neighborhoods. C'est là pays après commencer à connaître vague insécurité parce que yo a besoin de déstabiliser le gouvernement Jovenel Moïse là. From there, the country started to know the insecurity, the complete insecurity. Kounyen, groupe armé ça yo va faire kidnapping, assassiner moun en façon yo va utiliser organisation droit moun avec médias locaux et médias internationaux pour dire que Haïti pas de sécurité. Now they use those armed groups to assassinate, to kidnap, and those same people, they use the human rights to say the country is not safe, there is no security. Yo pral organiser un pile manifestation violent, yo pral attaquer bureau l'État, faire un pile gros désordre sur Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, they use violent demonstration, attack the government bureaus. Tout le monde qui refuse de travail, pour yo pral utiliser la justice, la police avec médias contre. Among the people who refuses to work for them, they use as tools against you medias and justice. Par exemple, dans le cas et président Jovenel Moïse était pour le descendre Pont Rouge le 17 octobre 2018 dans l'occasion anniversaire de mort papa de Saline. For example, in my situation, in my case, President Jovenel Moïse had to go to a location, namely Pont Rouge, on October 17, 2018, to celebrate the Father's Nation, Jean-Jacques Dessalines. Yo pral proposer l'argent avec ZAM parce que yo te temps arrangé avec plusieurs groupes armés pour yo te attaquer président Jovenel Moïse. So I was proposed, they proposed me money and weapons because they arranged to do some assassination waiting for President Jovenel Moïse. Let me do one thing, because yesterday we got, like, he gave us this yesterday, but we still putting that one out for people, so people will be able to hear the story that he told about that yesterday. I want to see if I can cut in and ask him a few questions about some of the things that we've been hearing about what's going on in Haiti. Il dit qu'il t'a intervenu. Comme vous t'avez parlé nous de ça hier, mais faut que nous t'a toujours fait interview ça pour peuple yo qu'attendait ça. Alors, m'a intervenu pour me poser quelques questions. OK, pas de problème. Okay, no problem. Okay. So my first question to him, we heard and we actually saw when the UN sent soldiers in, we saw soldiers from Uruguay raping a young 18-year-old brother from Haiti.
How extensive was this massive rape of children, boys and girls in Haiti? Ok, nous ouais et nous tendez. Tant qu'on soldat pays Uruguay qui fait cas déjà sur un petit garçon dans le pays d'Haïti. Comment nous comprenons ça? Comment le peuple a ouais ça? C'est une bagage qui va le faire, qui va lever plume sous dos peuple haïtien. This is one of the things that will upset the Haitian people. C'est tout mauvais souvenir ça yo, peuple haïtien qui fait force Kenya pas jamais bienvenue. This is because of all of that. That's why the Kenyan troops will never be welcome. Peuple a juste dans insécurité et puis yo juste anti-gens et a souffrir, il a monté patience avec Kenya yo. Il suffit que problème insécurité attaque à résoudre, groupe armé yo, mettre tête yo ensemble, m'ba nous garantir peuple va lever contre Kenya. The people is just not safe, is insecurity. As soon as there could be a break in the insecurity, the armed groups will organize and united, and then you will see. Parce que là, nous songeons choléra qui tue plus parce que 500 000 Haïtiens. When we remember sickness, cholera, who killed more than 500,000 Haitians. Là, nous songeons soldats uruguayens, là, nous songeons soldats brésiliens, là, nous songeons ministres en général qui violaient femmes, activistes, garçons nous yo. When we remember Uruguayan troop, Brazilian troop, minister in general who violate kids, the girls, and the boys of our people. Pas aucune force étrangère qui a jamais bienvenue sous terre papa de Saline. No foreign troop. There is no foreign troop who will be welcome in the land of Father Jean-Jacques Dessalines. C'est peut-être ça que je dis à nous-mêmes, nous vivons ensemble. Why we, in the organization of Vivre Ensemble, living together, nous, pas choisir gouverner directement avec Force Kenya, juste par amour pour l'Afrique. We do not choose to fight directly against the Kenyan troops just because of Africa. Mais nous demandons des peuples africains en général, pas seulement peuple Kenya, pour faire pression sur William Ruto pour lui retirer Force Kenya en Haïti. Parce que son rôle lié pour race noire, pour son peuple noir qui vient occuper un peuple noir. We are kindly requesting the African people all about to, and also to Kenyan people, to put pressure to the President Ruto for what he is doing. In order to... Je dis à Kenya pas en Haïti, je dis à Kenya pas en Haïti pour venir mettre sécurité. Today, Kenya is not in Haiti to establish security. Kenya en Haïti pour venir protéger un intérêt américain avec oligarques. Kenyan troops are in Haiti to protect the U.S. interest and the oligarchs' interests. Yo fait peuple la quoi que une opération qu'a fait pour déchouquer bandits. They make the people to believe that there is operations to remove the gangs. Pendant ce temps, ils ont profité à piller sous sol pays d'Haïti. While in the meantime, they are using the natural resources of Haiti. Je dis à nous retrouver dans une position, nous pas le choix, nous obligés de goumer contre force occupation. Today, we are in a position where we do not have any choice than to fight against the occupation. Ça fait nous mal d'un soldat africain, ça fait nous mal d'un policier haïtien pareil nous, victime en babal. Hurt us to see an African police officer to be victim
under bullet. Mais nous pas le choix, nous obligés goumer pour nous défendre souveraineté pays d'Haïti. But we do not have any choice than to fight to save Haiti's sovereignty. So let me ask this question. Nous-mêmes dans force résistance, vivons ensemble en famille et alliés. We in the resistance force living together, vivons ensemble and allied. Lydie la pose une question, pour. All right, I want to ask a question. So, to what extent is the sexual rape of children, boys and girls, a major part of what the Haitians are angry about these occupation forces? How big of a problem is that of what they've done in Haiti? Na ki niveau Léo, fait cas de Jacques sou yon ti garçon qui se yon nan bagay ke peuple haïtien fâché avec contre li en pile. Explique-nous qui gros problème que li vient présenter les nouvelles s'apparaissent. Psychologiquement, ils sont problème pour la population. This is a psychological problem for the people. Moun qui subit ça là psychologiquement, il pas jamais récupérer. Team of this act never able to improve him or himself. Et l'ONU pas jamais voulu accepter que pour punir soldats irréguliers qui commettent ça. And the UN, United Nations, never allow for this case to be treated. C'est même genre tout, Josian, et que la justice haïtienne n'a pas ni juger ni arrêter un soldat kenyan. It is the same thing. The Haitian justice cannot arrest and cannot judge a Kenyan soldier either. Chaque fois nous songeons avec tout ancien, chaque fois nous songeons mauvais souvenir ça yo. Each time we have this kind of souvenirs. Ça vient faire nous agressifs vis-à-vis de forces d'occupation. That make us become more violent against this occupation. Nous pas considérer force qu'il a, nous pas considérer force qu'il a comme force métier de la paix. Nous considérons comme un paquet envahisseur qui est sous l'Occident. We do not consider this force here as a force who came for peace. We consider them as a force who came here under the West. Let me say this because I want to put this in here. I want to share this with the Haitian people because of what you all are facing. This is some of the work. Quittez-moi partager ça avec les Haïtiens à cause de ça qu'on a expérimenté. So some of the work that we do is fighting pedophilia, the molestation of children, and forced homosexuality here in America and Africa. Une travail que nous faisons, c'est combattre pédophiles, cas de Jacques. Ça, c'est une travail que nous faisons pour arriver sur le monde là et aussi en Afrique. We call it the effeminization of the black male. Nous l'élisons éphémérisation de garçons noirs. And like the general said, it destroys the men and makes them unfit to protect the women and children. Même Jean Général l'a dit ça, les affectés garçons pour arriver à protéger les mêmes et aussi tout le monde. Laisse ça fait. It's the #1 social ill in America, among black people and most people. And it's a huge problem in Africa as well. Ça c'est une maladie sociale qui en Amérique, en Asie et presque de tous côtés.
And we've also talked to people in the islands where it's a big problem in the islands as well, that these things that we got from European oppression are now cycles in our communities. Et nous aussi parler par ça avec moun qui dans zile. Que yo même que yo fait connaître ça son bagay que yo hérité de Europe, de pays Europe yo. And so it helps us to hear that you all in Haiti recognize how bad this problem is, and that that's part of your fight, because we also agree with fighting that. Ça fait nous connaître, ça aide nous pour nous connaître que genre d'expérience ça, les mauvais et les très mauvais, le fait que wap bataille contre lui et nous-mêmes aussi n'a bataille contre ça. Ma félicité pour le gros travail ça que l'a fait. I congratulate you for this great work which you engage in. Nous-mêmes tout, en tant que père de famille responsable et respectueux. We as fathers of family, responsible and respected. Nous-mêmes dans l'histoire nous comme peuple noir, et ça valable dans le monde entier, qu'on équipe bagaille que nous pas habitués avec eux. We in the history of black people, and that is important for the world to know. A lot of those things, we did not get used to this. Gon paquet bagaille c'est l'Occident porté au bas nous. A lot of those things brought to us by the West. Today we have to fight against them. We have to fight to protect our boys against the bad habits which they are forcing. We need one man for a woman. Today, we are not going to embrace any bad habits from the West to force us to embrace. And we will continue to fight against that with all of the last of our power. Yes. Let me ask another question. Thank you first. Thank you. My next question is, he was talking about 5% that control Haiti. Are they the same 5% that control the Dominican Republic and the rest of the islands in South America? Qui te pose une question encore. Nous t'as parlé de 5% moun qui contrôle Haïti. Est-ce que c'est même 5% ça qui contrôle Saint-Domingue, Bahamas et autres? Moi pas connais comment ça est en République dominicaine avec Bahamas. I do not know how it is in the DR, Dominican Republic and Bahamas. Mais ça me connaît, actuel président dominicain, c'est un sirop libanais. But what I know is the present president, the actual president of Dominican Republic is a sirop libanais. C'est ça qui fait les anti-haïtiens. C'est ça qui fait le pas vle haïtien. Why he is against Haitians? He does not want to see Haitians. Et moi, qu'on ait développé de très bonnes relations avec sirop libanais haïtien. And I know he is in cooperation with those sirop Lebanese who are in Haiti. Dimitri Vop te dit que président dominicain te venu un jour. Dimitri Vop said the Dominican president went to see him one day. Pendant ce temps, les courriers qui étaient payés parce qu'il était investi en peu de l'argent pour assassiner le président Jovenel Moïse. While he fled the country because he heavily invested to assassinate the president
Jovenel Moïse. I said it and I will say that again. And I address myself to all of my brothers and sisters of Africa. Yon haïtien qui pas considéré tête l'état comme haïtien, son haïtien qui yon haïtien qui pas considéré tête l'état comme africain, son haïtien qui pas connaît histoire et qui pas connaît histoire monde là. Haitian who does not consider him or herself as an African, this is a Haitian who does not consider to be considered as a black person in the world. Moi-même, moi, son africain. I'm an African. That's right. Gardez cheveux, n'a pas c'est africain. Look at my hair. You will see that I am an African. Today, we are kindly requesting the African people pour nous faire un seul avec premier peuple noir indépendant qui est sous terre. To make one, to become one as the first black independent on the planet. Pour nous gommer contre l'Occident, contre Syro-Libanais avec Juifs qui prend tes papas de Saline en otage. To fight against the Jews, to fight against the oligarch who take the land of the father Jean-Jacques Dessalines into hostage. C'est ça que fait, ils mettent étiquette assassin terroriste sous dos nous. That's why they call us terrorist assassinators. That's why they call us. They attribute. Je dis à nous prêts pour nous mourir, mais il faut que nous délivrer le pays ça. We are ready to die, but we have to save this country. To liberate the country. Moi, le peuple africain connaît ça y a dit de force résistance. Vivre ensemble en famille alliément mais tout là c'est pas ça. I want the African people to be aware of what they are saying against Vivre Ensemble, which is a force to resist, is not right. It's not true. C'est vrai qu'il y a un groupe armé qui fait partie de Vivre Ensemble, que oligarques avec politiciens ont utilisé pour faire mauvais actes, pour déstabiliser le pays. Yes, there are some armed groups who be part of Vivre Ensemble. It was those oligarchs, traditional politicians, who armed them to destabilize the country. C'est peut-être ça que je dis à nous venons un discours avec eux. This is why today we have a speech. Dans la bataille d'affaires, nous pas qu'à kidnapper les gens. The fight which we are engaging in, we cannot kidnap anyone. Dans la bataille d'affaires, nous pas qu'à tuer les gens qui sont dans la même classe sociale avec nous, les gens qui semblent nous. In this fight which we engage in, we cannot assassinate anyone that came from our class who looks like us. Josiah, nous supposons attaquer vrais ennemis nous. Today, we are supposed to attack our true enemies. Même là, nous connaissons pas facile. Not easy. Parce que Josiah a utilisé les gens qui sont dans la même classe avec nous. Il a utilisé la police qui sont dans le temps, les gens qui sont mal, pour qu'ils fassent répression, pour qu'ils goûtent avec nous. Because today, they are using people who come from the same class as us. The police officers who come from the same class, they're using them to fight against us. C'est peut-être ça, depuis nous suspendons, attaquer les gens qui semblent nous, nous ne garantit le peuple après jouer nous, ni force étrangère, ni américain, ni classe politique traditionnelle, pas qu'à résister avec un courage, force peuple haïtien. This is why, if we stop attacking people who look like us, the Haitian people, the international community, all of them will support us. C'est pour ça que nous demandons au peuple africain pour continuer à faire pression sur William Mouto.
That's why we are kindly continue requesting the African people to continue put pressure against the President William Ruto. Parce que y a utilisé moun qui semble nous pour venir faire massacre dans quartier populaire côté qui gen moun qui dans misère, moun qui pas gen d'eau pour yo boire, moun qui pas gen caille pour yo rete et ces juifs yo assis au Libanais mettre yo dans misère ça. Y a utilisé moun qui semble nous pour venir tuer nous. Because they are using people who look like us. The people who are the younger people who are in misery, who have problems. The oligarchs are using them against us. Nous-mêmes qui fait partie de force résistance, vivons ensemble en famille et alliés, main tout. We who are part of Vivre Ensemble, living together, touch one and touch all of them. If you touch one, you touch all of them. Let me jump in. Josian, nous obligés de prendre pour nous goumer comme ça qu'a privé pays. Today, we have to take weapons to fight against what's happening to the country. Little question. Yes. Okay. What I want to do here is I want to just take a moment on behalf of the brothers and sisters in Haiti, as an African who lives here in America. I want to talk directly to the people in Kenya in specific and on the African continent in general. What I want you all to do is I want you to have an African sponsored, so I'm not going to start it. I want you to start it. We support Viva Ensemble in Haiti. Again, that means we live together. And I want this to come from Kenya, and I want it to spread to Uganda, and I want it to spread to to One Africa, the Sahel, with our three kings. I wanted to go to Ghana. I want to go to Zimbabwe. I wanted to go in South Africa. Everybody that's listening from around the world and who will listen, we want it everywhere, but particularly on the African continent, because that's what they're trying to use. Our Kikuyu brothers and sisters, who are the warriors who fought to free Kenya. Now they're trying to use them to go, the sons and daughters of Kimathi, to go and fight in Haiti. So we want to counter that from the African continent. Viva Sum, we support Viva Sum and General Cherizier and General Barbecue. I want that to become a sponsored social media campaign, propaganda, put it out there, unify around the fact we will not hurt our brothers and sisters in Haiti in the West. Li pou el partager message sa ba yo, li pou el mande yo pour nous pour yo unifier avec frères, avec ces haïtiens nou yo qui en Haïti et en Occident. Merci en pile et je pense que c'est plus gros support que au Kabay et pays d'Haïti. Thank you a lot. This is one of the great support to which you could give to the country of Haiti. Et moi je nous connaître ça tout. Jimmy, il a ajouté que la dit pour tout pays en Afrique là, il dit pour tout pays en Afrique là, camper et dit yo supporter vivre ensemble. La bataille la fête que nous ces peuples noirs qui te prend indépendance nous, kounya yo vle utiliser nèg noir yo qui comme si qui t'a vle pour venir kembe nos esclaves. So li promote ça, li dit pour tout monde qui tande li yo pour yo supporter vivre ensemble. Yeah, c'est très bien, monsieur Andeli, pour supporter vivre ensemble et aussi moi salue lui. Oli Jimmy Cherizier said thank you very much. He said thank you very much for promote that all the people in Africa have to support Vivre Ensemble. Me personally, to add up some stuff, personally, these people are the victim of the system of Haiti. The oligarchy, the politicians are the ones that bring him to this situation. And the background of Jimmy Cherizier used to be a policeman. As he become a policeman, now he become a rebel. As he become a rebel, things get out of hands. You know, they call him names.
Now, the people that have all the gang in Haiti, if this guy asking the politician, they want to put the gun down, but everybody have to sit on the table. Moi tout expliquer le Jimmy que m'a dit que ça que au demandé gouvernement que nous devons déposer zam nous, c'est nous tous qui doit chita sous même table. So les clair que nous te voulons en négociation avec gouvernement. Oui, ou clair dans so dit. Yes. He wanted to have a negotiation with the government at first. He want to have a negotiation with the government that he's saying all of us have to sit in the same table and then let's see the future of Haiti. Next thing you know, yo pas jamais accepter chita sous table là parce que c'est job l'Occident qui a fait. Okay, they didn't want to sit down with them because the thing is they are puppets. They're not doing anything for Haiti. They're pretty much doing the job for the Occident. For the West. Ça nous va demander dans négociation, c'est pas cap bon pour Haïti, c'est pas cap bon pour peuple là. Or l'Occident avec Siro Libanais avec classe politique traditionnelle là, pas vle ouais ça cap bon pour Haïti. So when he asked him to sit down, pretty much he wanted to have a better future for Haiti. So anything that they were going to sit down to bring security, sit down to bring better life in Haiti. But just because the people, they're Haitian, but they are puppet. You cannot have a puppet in power. That's why me personally, I always say, Haiti, we need a revolution. So people have to get up and fight and get these people out of the country and then pick whoever you want. And I always said, whoever gonna be the president of Haiti, the person have to be living in Haiti, the wife, the kids have to be living in Haiti. Jimmy c'est ça, que tout le monde qui vient pour, et faut qu'on bataille qui fait pour délivrer pays ça, et tout le monde cap dans tête pays ça, madame ni, petite li, doit vivre dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça que pour moi, je viens expliquer ça pour moi. Et États-Unis, Canada, la France utilisaient un paquet de pays dans le continent pour qu'ils viennent occuper le pays d'Haïti. Pas qu'il y ait une nègre qui comme président, 9 conseillers comme président, il y a une bague famille en Haïti. Like he was saying, the UN, they bring in all the small country, all the other little country, like black people like us, different country like us, to come into Haiti, and they're using the Haitian people like us to come in. Now they have 9 people in powers, pretty much a minister and 9 other people in power right now. But all these people, they don't have no family in Haiti. They have the family somewhere else. Imagine, these people are living in the United States as they living in Canada and France. So the wife, the kids living outside the country. You know what these people are going to do? They're going to go to Haiti, make enough money, and come back to where they belong. Because they have the house in the United States, they have the house in Canada, they have the house. They have nothing in Haiti. They have nothing in Haiti. Yes, they don't have anything in Haiti, but they have everything outside the country. That's why I always say, whoever... Expliquez ça, nous prenons comme exemple, Premier ministre Gary Coney, il a fait 12 ans à vivre aux États-Unis, pendant 12 ans, ça n'a pas jamais entré dans le pays. Et Gary Coney, the Prime Minister, been left Haiti since 12 years ago. Never come back. And then he just came back again. So pretty much. C'est dans téléphone ambassade américaine relais, conseiller présidentiel c'est dans téléphone et que yo décidé que c'est Gary Coney qui premier ministre. They put the guy in power by phone calls. Like the ambassador of United States, they just call and put him in power. Pretty much everybody right now who in power in Haiti,
they're not in power constitutionally. So pretty much they. Let me jump in 1 second. Tu profite de ça. Nous t'avons même pour demander côté famille Gary Koni, premier ministre, côté famille la vivre en Haïti. Nous t'avons demandé 9 personnes que États-Unis, Canada, la France décidé de mettre dans tel pays, côté famille à vivre. Yeah, he asking where is the family of all these people they put in power in Haiti? But the answer is we all already know they're not living in Haiti. So nous dit ça que yo pas Haïti. So nous déjà comme ça. Okay, let me jump in. I want to ask a question. Well, this is not actually a question. I want to give, again, I'm not doing what the general is doing, so I'm giving my humble contribution. Yes. But yeah, we have a long history dealing with these folks in negotiations. What I would say, never put down your gun. I'm not saying never stop fighting, but I'm saying there's no general without a sword. Always hold your sword to protect your people, because we're looking to you in the front to protect and lead us. Your sword is not for us, it's to protect us. Don't trust these people and talk about putting down your weapon. Never do it, because they'll stab you in the back every time. Can you translate that to the people? I think I understand. I understand. Anyway, you can translate. But I think I understand some words. Okay. I want to know the people that might not speak English. Okay. Li di ko sa ke pi go jam mette zam wa terre parce que moun sa yo sou mette zam yo a terre y a vin de comme si y a tué. So pas la ge zam wa terre parce que attendez, pour ta mette zam wa terre faut que ta mette zam wa terre avec moun ou connaît qui voit haïtien. Jon ouais, nous te décidé, nous te dit si Guy Philippe te prend pouvoir, nous te qu'attendel parce que monsieur te vinn ak un bagay qui te relé et vérité qui ça un bagay te vinn avec. So pretty much when Guy Philippe was, you heard about Guy Philippe, he was the one that promoted the revolution not too long ago. So Guy Philippe, those guys was 100% behind Guy Philippe with the fight. But the whole thing is they were, because the Guy Philippe was like, he need to know who was bringing the gun, who did this, who killed the president. After that, he either give him the amnesty or either, tell him, listen. Jean-Delis, expliquez ça pour moi, please. Jean-Delis, tell him that for me, please. Zamyo, c'est symbole resistance. The guns are the symbol of the to stay alive. Nous pas qu'à mettre Zamyo à terre parce que c'est avec Zamyo pour nous jouer une clos pour tout le monde, pour nous jouer une caille pour tout le monde, pour nous jouer l'hôpital pour tout le monde. He will not put the gun down because with the gun, that's how he eat, that's how he drink, that's how he protect his people. That's right. Nous avec Zamyo, nous répétons même parole avec Thomas Sankara. Him and the guns, the people with the guns and the gun, they repeat the same thing with Thomas Sankara, the same thing that Thomas Sankara said. Nous préférons jouer une clos pour tout le monde au lieu de nous boire champagne avec un petit groupe de monde. He went there, drink water with all the people instead of drinking champagne with 2 or 3 people. Yo offre champagne déjà. They offer him champagne before. Yo offre l'argent déjà. They offer him money already. Moi jure sous tête moi jure sous tête moi yo. He swear on the name of the father of the nation. M'a mourir avec ça moi non même. Tout autant bas de nos people condition la vie pour moun qui pi mal yo. He will die with the gun in his hand if he cannot have a better life for his people. Jodia yo utilise médias locaux et médias internationaux pour faire quoi que nous c'est gang, nous c'est terroristes. Now they're using the media, the media in Haiti and the media outside to make him look bad that they are the bad people.
Ça qui est important pour nous sociaux, c'est bien-être moun qui pi mal yo. The only thing that's important for them, he wanna be proud that he are there for the people that are in the same situation as him. Let me ask a question. I want to jump in here. So here's my question. One being they're not a big problem. 10 being they're a terrible problem. How bad are the black skin race traders? The people that look like us, but who work against us? 1 to 10, 10 being horrible, 1 being not that bad. How bad are these black race traders to what's happening in Haiti? Now, question qui est une échelle de 1 à 10. L'arrivée sous 10, la considérée comme horrible. 1, le moins qui est horrible. Dans ce qui passe en Haïti, comment on est capable d'expliquer négativité li? Mauvais côté li? De 1 à 10, c'est horrible. T'as coup horrible, très horrible, moins horrible, moyen, etc. Ça va passer ici à être très horrible. So what's happening in Haiti considered to be number 10, very horrible. Imaginons un peuple qui n'a pas de l'eau pour le boire. Imagine a people that does not have any water to drink. Je parle de gens qui vivent bien loin en dehors de la capitale. Je parle de gens qui vivent dans deux capitales pays à pas de l'eau pour le boire. I am not talking about people who are living far from the capital. I am talking about people who are living in the capital. Imagine aussi gens qui dans la capitale n'ont pas de l'eau pour le boire. Gens qui dans la section communale qui bien loin, ils plus mal pour eux. Imagine if those living in the capital do not have water to drink, it will be the worst for those living in the countryside. Je parle d'un pays côté que moun a dormi même côté à cochon. I am referring to a country where people are living in the same location as pig. Je parle d'un pays côté sous chaque 10 moun, il y a 8 qui parlent l'école. I am referring to a country where on each 10 children, 8 of them do not go to school. Je parle d'un pays et que même 9 présidents, même premier ministre, ministre, chef de la police, si ils sont malades, c'est en République dominicaine ou bien États-Unis, Canada, la France pour y aller prendre soin. Yes. I am referring to a country where the 9 presidential members, the prime minister, the other ministers, the police officers, if they get sick, they have to go to Dominican Republic for treatment because there is no such kind of ways to treat them in Haiti, no hospital. Je parle d'un pays, depuis pour le Sénégal, ou pas qu'à gagner maquette, ou pas qu'à gagner maison machine. I am referring to a country, once you are a black man, you cannot have any market, you cannot have any car either. Je parle d'un pays, côté que depuis ces moun noir, ou pas aucun privilège social, tandis que depuis ou gon ti couleur, yo prêt pour offrir tout bagay. I am referring to a country where, since you are a black man, black women, you do not have any social privileges. I want the whole world to know that I am not racist. Mais papa pays nan, papa nation nan te di on bagay. But the father of my country, the father of my nation, said something. Jean-Jacques Dessalines te dit. Said. Jean-Jacques Dessalines te dit, richesse pays a doit partager avec petit pays. Jean-Jacques Dessalines said, the wealth of the country should be shared to the country's children. Jodi, richesse pays, c'est pour un petit groupe moun qui pas même haïtien. Today, the wealth of the country are possessed by a small group of people who are not even Haitian national.
I do not say they are not Haitian because they are not black. I say they are not Haitian because they do not like the country. How do you understand someone who is earning $12 million monthly? They take the government into hostage. They do not pay any taxes. We have all social privileges and economic. Do not even build one hospital, even for themselves, if they become sick to go to. They rather go to Dominican Republic. Those people do not build any school for the children, our children who are living in the popular neighborhoods to go to. People do not create any condition for the Haitian people to live like any other people. While they take all the country's resources to go buy houses in the US, in Canada. Today, I am reporting that to the whole world. This message is for the US government, the Canadian government, especially. Force résistance, vivre ensemble en famille et alliés main tout. The resistant forces, which is vivre ensemble, living in family and allied, touching one is touching all of them. Pour bien-être pays ça, pour peuple haïtien qui vivre bien. For the well-being of this country, for the Haitian people to live better. We will die with our weapons in our hands. That does not have any water to drink. People that does not have any primary school. People that does not have any hospital to go to when they're sick. Moi pas si c'est Thomas Sankara ou bien Che Guevara qui te dit ou bien c'est Fidel Castro. On peut qui pas tout bagage ça, c'est normal pour lui révolter pour lui prendre armes pour le gommer pour le défendre droit. I do not know if this was said by Thomas Sankara or Fidel Castro, but I am repeating it. If a people does not have all of these things, he has to revolt. Je vais utiliser les médias locaux, les médias internationaux. Today, they are using the international medias and local medias to make the Haitian people become zombie by information. Jovenel Moïse, c'est un bon président. He was a good president. Il a utilisé soi-disant organisation de Ouaboud avec complicité d'Occident, avec oligarque qui a tué le président Jovenel Moïse. They use the so-called human rights and they use the oligarch to kill the president Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse c'est une vision pour peuple ça. Because Jovenel Moïse had a vision for these people. Qui ça a fait au détruire le caractère président Jovenel Moïse? What they do, they destroyed the character of President Jovenel Moïse.
C'est tout le monde qui a une vision pour payer à chercher détruire caractère. Anyone who has vision for this country, they will seek to destroy your character. Exemple, mon tankou, Guy Philippe. A man like Guy Philippe. Josia, yo utilisé tout média local, yo utilisé organisation de moun pour détruire caractère Guy Philippe. They are using all local medias, all organization of human rights to destroy Guy Philippe's character. Juste parce que lui a posé vrai problème pays. Just because he is concerned regarding the real problem of the country. Gouvernement américain spécialement pas vle ouais Guy Philippe. The US government especially does not want to see Guy Philippe. Does not like Guy Philippe. Yo essayé de faire moun croire que Guy Philippe son bandit, c'est un gang, son dealer de drogue. Mais juste c'est parce qu'il a détruit caractère parce que lui-même et que lui voulait un changement pour le pays. They try to make people believe that Guy Philippe is a gang, is a drug dealer. Et m'a tout profiter du peuple africain ça. Me say to the African people, depuis ouais médias locaux, médias internationaux avec États-Unis, Canada, la France, a parlé en haïtien mal, connaissons le monde qui remet pays. Once you see a local and international media of the US, France, Canada is talking bad about someone, then this is a lie. That's right. Ibrahim Traoré, I do love you. Let me tell you something. Especially, I want to say that to Ibrahim Traoré. I want you to know that I do love you, man. I do love you. I respect you a lot. All the Haitians love him. You see, let me show you something. You see? Abraham Traoré. He make a tattoo of Abraham. And let me that's him. Yo. This is to say that I like someone like Ibrahim Traoré. Not even like, he loved Abraham. He loved Ibrahim Traoré. Yes. Today, they need someone like Ibrahim Traoré. And then if we could get, listen, Jimmy, if you could get in touch with Abraham Traoré, make sure you let him know that the Haitian people need him. Mwen dil ko sa ke sil kage kontak Abraham pour faire connaître que peuple haïtien besoin aide li. Ya, m'a tout profiter voyer message ça par peuple Burkina Faso. Let me send this message to the Burkinabe people. Son seul des présidents nous, quand fait jamais des seul président nous qui c'est Ibrahim Traoré. Yes. Make room behind your president, namely Ibrahim Traoré. Support him. I don't know what to give to Ibrahim Traoré. Today, we have 9 members of presidential who are 9 thieves. Nous avons un premier ministre qui vient faire travail l'Occident. We have a prime minister who comes to work for the West. Nous avons chef la police, les nommé le chef police, il était Washington directement. Et pendant Washington, il a nommé le chef police. We have a police chief. When he was nominated as police chief, he was in Washington. He was nominated while he was in Washington. Tout ministre qui est là, tout qui est États-Unis, Canada, la France. Ministers whom we have now
All of them have houses in the US, in Canada, in France. Tout le monde qui est capable, nos façons, nous l'autre, aider force de résistance vivre ensemble en famille et allier main tout. Nous besoin d'aide nous pour nous retirer pays en bas, griffe moun sa yo. Anyone who is able in one way or the other to help Vivre Ensemble to get rid of those bad situations, also those oligarchs. Parce que moun sa yo parle en Haïti. Those people do not like Haiti. Utilisez réseaux sociaux, utilisez Internet là pour nous aider Haïtiens goumen contre ça qui passe dans le pays. Je dis, ce n'est pas le groupe armé qui est problème pays. Use the social medias, the internet, to help Haiti fight against what's happening in Haiti. Let me jump in 1 second. I want to say something. So, oh, okay. So I want to say we call them the three kings. Baba Goita of Mali, Baba Chiani of Niger, and Baba Traore of Burkina Faso. We are Africans in the West. We've been fighting this fight for 400 years in the West, away from home. We 100% support you. We love you. Anything we could do to help and support and give our support, we want to say. And if it is possible, this is coming from me personally, to the three kings, we call it One Africa, the Sahel or the AES. If you could say a word of support for Vivre Ensemble, General Cherizier and Vivre Ensemble and the Haitian people that are trying to get themselves together the way that you are organizing and unifying there, we would appreciate that, because your word with us in the West goes very far. And additionally, even if it's not right this moment, at some point, if Haiti could be considered and accepted as a member of the AES or the African states, or as a member of the African continent, as a satellite independent nation, to be connected with Africa, that would be greatly, greatly, greatly appreciated and help bring us further together. So when and where you're able to do such a thing, we would greatly appreciate that. I'm gonna let my brother come and translate that. I already give him the idea while you are talking. The main point is that you saying the tweaking. Li parle de trois wa. Li veut parler président Ibrahim Traoré qui c'est président Burkina Faso et président Malia qui c'est Mkoya Assimi Goïta. Li parle de président Niger là que me pas rappeler non li, mais li considère c'est comme si c'est trois wa. Et li dit puis c'est une association qui est les AES, donc c'est AES, l'État content si Haïti est capable de venir membre. Mais avant ça, qu'elle te dit que n'importe support que yo même qui déjà en Amérique capable bail et bien est capable dire aussi tout ça possible. Et il y a travail pour faire voir nous arriver loin. Encore une fois, nous félicitons et nous remercions pour le gros travail qu'il a fait pour nous. Once more time, we are congratulate you and thanking you for this great work you engage in our behalf. Mais tout ça se dit là, pour réaliser, il faut que nous retirions esclaves domestiques avec esclaves à talent sous pouvoir. But to realize all what you have just said, we have to get rid of those oligarchs who are on the power. A question. I have a question. Your question. Yes. If Haiti was able to wrestle away power from these oligarchs, my question is, with the wealth of the iridium and the other wealth of Haiti,
would that be sufficient for the Haitian people to be comfort and take care of themselves? Yes. Si Haïti t'arrive à retirer oligarques ça au pouvoir, richesse pays d'Haïti gagne là, est-ce que ça suffit pour servir peuple haïtien? Believe me, Haïti a assez de ressources pour le tête de manger pour le développer tête de. I swear. Haiti has enough. Moi, je suis sur Jacques Dessalines. Parce que moi-même, nous pas jouer sur Jésus et pas Jésus qui est indépendance. Moi, je suis sur Jacques Dessalines. I swear. Nous avons assez de richesse pour nous développer le pays. I swear in the name of Jacques Dessalines, we have enough natural wealth to develop the country. Nous avons pour qui va nous manger. Depuis nous petits, nous et que Haïti est un pays qui est essentiellement agricole. Nous vivons de la terre, nous vivons de terre. We have the land. From the time we've been growing as a kid, we have learned that Haiti is very good for agriculture. And we can develop that to take care of the people. Et après ma kem dans téléphone moi, et moi grand pile moun k'ap écrit, k'ap di yo effacer l'écran pour yo pas interview ça. A lot of people are telling me from my phone that the link is being erased to prevent people from seeing this video. That means two things. We're doing our job, and two, it doesn't matter because I'm recording it and we will make sure it gets out to the people, and I will send you all copies so we make sure the people get it. Ça veut dire deux bagailles. Numéro 1, n'a fait travail nous. Numéro 2, moi-même m'a recording li pour m'bailler peuple africain et puis moi-même m'a capable de faire un copie là-dedans. Thank you. Yes. But please make sure, and if you can, try your best to let Abraham know we all Haitian love him in whatever he can do. Because Haiti, we need new partners. We need new country to help Haiti. Like we see Ukraine, Cuba, Africa, everywhere. We need new partners, new people to help us because we're sick and tired of United States, Canada, and France who think they want to keep us in slavery. So we need new partners. Let me just say one thing. I agree with everything, but not Ukraine. We don't want Ukraine. But go ahead. I'm talking about not Ukraine. Sorry. I didn't mean to say Ukraine. Okay, I would like to share something with you. We are kindly requesting the African people not to listen to the news from Haiti. Ça c'est liste journaliste Capral New York demain si je veux avec Premier ministre Gary Coney. Is the list of reporters, journalists who will travel to the US tomorrow together with the Prime Minister Gary Coney. Demain, si Dieu veut, nous toujours fêter la mort de Saline, mais nous pas fêter jour de Saline de fête là. Demain, si Dieu veut, c'est jour de Saline de fête. He always party on the day which Dessalines died, but we did not make party on the day for when he was born. So tomorrow is the day in which Dessalines was born. C'est jour ça, Premier ministre Gary Coney choisit parti. Tant pour lui honorer Dessalines, il choisit parti comme esclave, al porter al bay patron yo et information sur pays. This is on that day tomorrow. This is on that day tomorrow, an important day, a holiday. Our Prime Minister Gary Coney choose to travel
to go overseas. Et puis, il y a une liste de journalistes qui ont excité le peuple là pour dire c'est bandits, c'est gang, tout journaliste a passé à Gariconi. List of reporters, journalists who use to say to the people that we are gang. And those journalists, two more, are traveling with the Prime Minister Gary Coney. Haïti prend un gros complot. He is trapped, is being taken in a big trap. Il a fait nous payer 1er janvier 1804. They are having us paying January 1st, 1804. Il a fait nous payer 18 novembre 1803. They are having us paying November 18th, 1803. Mauvais tiers pas existé dans le dictionnaire français. Parce que c'est juste ça, cette noté pas Napoléon. In French dictionaries, the word vertière is not found. This is that day we prevail over the French army. We beat them. Nous sommes grand peuple avec une grande histoire. We are a great people with a great history. Même si on fouet nous dans la boue, nous sorti côté nous y a quand même. They take us into the mud. We will get out of there anyhow. Et c'est pas avec Bible juif on a sorti, c'est avec zam Jacques Dessalines te ba nous yo. By using the Jews' Bible, we will get out by using the weapons which Jean-Jacques Dessalines used to get out. Well, stop right there. I got to do this. Everybody asked me to ask this question, and I forgot to ask it. I got to ask this question. I'm so glad he said that. Okay. Go ahead. Okay. Vodun, our people were saying, with the fight that you all are using now, are you going to use the Western religions, or are you going to use African spirituality and Vodun to fight for your freedom now? Everybody's been asking me that. That's the question I have to ask. Il y a presque un pile monde qui pose des questions ça. Lutte que nous avons menée là, tant que vaudou, est-ce que c'est spiritualité occidentale yo, que nous pouvons servir pour mener lutte ça? Ou bien est-ce que c'est vaudou avec spiritualité africaine que nous avons mené pour mener lutte là? Nous commençons à rejeter tout ça l'Occident nous comme en tradition. We start rebuking and reject anything that the West gave to us as tradition. Par exemple, moi-même, j'étais franc-maçon. For example, me, I was a Freemason. Je dis non. Today, I am not. Moi, c'est africain et tout ça qui correspond à la culture africaine, c'est lui m'a adopté. I am an African, and anything that is connected with African continent, that's which I am embracing. That's right. C'est avec ça, cette nous était mourir qui était pour nous comme culture nous. C'est avec lui nous allons libérer le pays. C'est peut-être ça, nous disons soldats kenyans. Nous gagnons poudre, nous gagnons poudre, nous gagnons armes. Use that to liberate the country. Et peut-être ça, nous disons soldats kenyans. Nous gagnons magie, nous gagnons poudre, nous gagnons armes. That's why we are saying to the Kenyan troops that we have magic, we have special powder, and we have weapons. Mais nous ne pouvons pas utiliser ça sur frères africains. But we do not intend to use that on against our brother African. Nous plus voulons utiliser contre les gens qui font nous mal, contre les gens qui mettent nous dans la misère. We would rather use that against those people who hurt us, who do wrong against us. Nous utilisons ça
contre esclave domestique à esclave à talent, esclave mental yo. N'a utilisé ça yo contre yo. And we are using that against the domestic slave and the talented slave, the skills slave. Je sais plus gros ennemi Haïti, c'est Haïtien qui reste avec l'Occident yo. Today, the biggest enemy of Haiti are the Haitian slaves. C'est peut-être ça après nous assassins criminels. Tout le monde qui participe dans le complot contre Haïti, tout le monde qui participe dans le complot pour détruire Haïti, nous-mêmes, nous devons prendre sanctions qui plus sévères contre eux. This is why they are calling us criminals, assassins. And we need to take action against them. Dessalines, pour les banques d'indépendance, c'est nous couper tête pour les cailles. Dessalines, to give us independence, ordered us to cut the heads and burn houses. That's right. Tout le monde qui participe dans le complot pour détruire Haïti, n'a coupé tête, n'a boulé tout ça au possédé. Anyone who partake in anything against Haiti, we will cut their heads and we will burn their houses. Personne ne peut comprendre ça, m'a expliqué là. You may not understand what I am saying now. Parce que tu peux vivre ça, m'a expliqué là. Because if you are not living, if you are not witnesses and live what I am saying. Moi-même, je m'applique là où on peut considérer que m'applique dans le luxe. Me, the way I'm living, one may consider that I'm living in luxury. Mais la montre cité soleil, la montre la saline. But when I enter a location, a place namely Cité Soleil, La Saline. La montre au côté de Waf Jérémy. When I enter a location, a place namely Waf Jérémy, a bridge, namely Bridge of Jérémy. Et puis, je regarde si moun kap prend de l'eau, nous rigole que cochon à boire pour lui boire tout. To see some kids together in the same position as the pig, taking the water where the pig is. Take that the water to drink. Non, je ne peux pas faire vidéo ça, même si on a fait pour montrer le monde c'est ça. In the following days, I'm going to have a video taken to prove that to the whole world. Ça est pas menti dans fait. Ça c'est We are not lying. We are not lying. Avec juif yo, avec si on libanais mettez nous côté nous là. It is the West, the Jews, the Sion-Libanese take us to where we are now. Les nous réagit, ils ont nous gang, ils ont nous bandits, et puis ils ont utilisé la police nationale pour assassiner les gens côté dans vivre. When we react, they call us gangs, and they use the national police officers against us. Jodia, ils voient des forces internationales pour venir assassiner nous sur propre terre nous. Today, they bring international force to assassinate us in our own land. C'est peut-être ça qu'on a demandé tout le continent africain pour lui porter solidarité le peuple haïtien. This is why we are kindly requesting the whole African continent for solidarity with us, the Haitian people. Parce que si nous prenons soldat Kenya vivant, il pas douce pour lui. Si nous prenons Jamaïcain vivant, il pas douce pour lui. Because if we happen to take a Kenyan troop alive, it will not be good for him. If we happen to take a Jamaican troop alive, it will not be good for him either. Nous habitués comme à l'armée qui puis font passer nous. We have a culture of fighting with army that was stronger than us. Nous battons l'armée française, nous battons l'armée Napoléon. We beat and prevail over the French army, the army of Napoleon. Je tiens à battre
force occupation avec tout Américain, à tout Français, à tout Canadien. Today, we will beat the occupation forces of US, France, and Canada. That's right. This is what I want to do. I want to ask him, first of all, I want to thank him. Premièrement, I want to thank all of you. Et moi remercie nous toutes. And I want to ask him to tell us what we as Africans in the diaspora, what we can do that would most help Haiti, and give us that information. Et m'a demandé ou qui ça ou même ou pensez que nous même Africains, pays africains, qui ça que vous pensez nous capables de faire comme aide dans cette situation ça? J'aimerais te dire déjà. J'aimerais te dire nous déjà. As I have already told you all already. Faut nous faire solidarité avec le peuple haïtien. We have to make a solidarity together with the Haitian people. Faut nous démasquer journal national et international yo. We have to point out to the news, national and local news. Spécialement journal français, canadien, américain qui pas jamais dit rien qui vérité sur Haïti. Especially the news of France, US, Canada, who never say anything that is real about Haiti. Nous supposons aider moun yo encadrer vivre ensemble, force résistance vivre ensemble en famille et allier maillon et tout. Help us, help the people to embrace vivre ensemble, to help them understand vivre ensemble, living together, touching one is touching all. M'papa nous menti, m'papa le mot menti. Grand paquet groupe avec qui pour faire série de bagages qui pas bon. I am not going to tell you and the world any lie. I am not going to say the US never do anything that is not good. Oligarque yo a politicien yo te kon utiliser yo pour yo font paquet bagages qui mal pour déstabiliser pays. Okay. There is something that I miss. Allow me, the host, to ask the general. Yes. Parce que ce que vous avez parlé, comme vous quittez chapem que vous dit, est-ce que c'est dit ou dit que ou pas dit que Américain pas de j'aime font bagage qui pas bon, ou bien tout ça le fait qui est pas bon. Ou bon moi, pour ne pas perdre le contexte là. Contexte là que vous te dit, est-ce que c'est dit ou dit qu'on bagage pas tant de bien? Est-ce que c'est dit que vous dit que ou pas bailler menti, ou pas bailler le mot menti pour dire que Américain pas j'aime faire rien qui bon. Moi dis comme ça que moi pas nous même qui là pas nous menti, ni moi pas bailler le mot menti. Pour faire qui ça? Pour dire que pour me dire que moun en pile dans groupe armé qui fait partie des vivants ensemble yo te kon font paquet de sac qui pas bon. Okay. I get it. I am not telling you any lie. I'm not telling the world any lie either to say that a lot of armed groups did a lot of wrong things. Mais c'est des oligarques yo avec politiciens traditionnels qui ont utilisé pour faire ça. But it was the oligarch groups and the traditional politicians who used them to do that. Josia, yo son l'autre leadership qui c'est moi-même Jimmy Cherizier barbecue. Today, they are under another leadership who is me, Jimmy Cherizier barbecue. C'est ça que fait pas ni kidnapper moun, ni violer moun, ni déstabiliser pays. This is why I do not want them to kidnap people, to harass people, to do anything that is wrong in the country either. Je dis à zam oligarque yo te ba nous avec politicien pour nous te déstabiliser pays, n'a filé bouche d'am ça au sou yo pour nous changer condition la vie moun qui pi mal yo. On today's or nowadays, the weapons which the oligarch
and the traditional politician gave to us, we are turning, we are pointing, we are aiming at them now to serve the country. Mais malheureusement, je suis nous obligé d'utiliser les armes contre quelqu'un qui semble nous, qui est oligarque avec politicien pour gouverner contre nous. However, unfortunately, today, we are obliged to use the weapons also against some people who look like us, but who are used by the traditional politicians and oligarchs against us. Okay, well, I tell you what I'm going to do. I think we got a healthy discussion. When he takes those videos and gets things that you want to share with the people, let me know any day or time. Contact me any day or time. We'll open up our airways so you can share your information. Partagé by le monde pour nous. Alors, nous connaissons n'importe l'air, pour n'importe l'air, n'a point de contact, non. Pas de problème, mais m'a profité tout annoncer. Et pour les gens qui vivent au Kenya, et pour ne pas occuper, ça, journaliste qui proche président Kenya a fait nous et que Kenya a un travail sérieux à faire en Haïti. Tout Kenya n'a pas un sérieux à faire en Haïti. I am also addressing to the Kenyan people to tell them, do not believe the reporters who are reporting things about Haiti, which is not true, which is not real. Let me say this to all my Kenyan brothers and sisters out there. You see on our banner who that is right there. This is Didon Kimathi. This is Didon Kimathi. He is the Desaline of Kenya. Ça c'est peuple Desaline Kenya. Alors, the general asked if you could repeat again. The general asked if you could repeat. This person here on our banner is named Didon Kimathi. He was with a group known as the Mau Mau. But they were called the Kenya Land and Freedom Army. Mais groupe ça l'armée pour libérer Kenya. He is the Desaline of Kenya. C'est comme si c'est Desaline pour Kenya qu'il y est. In fact, the country should be called Kimathi, not Kenya. It should be called Kimathi. Kenya c'est pas Kenya, c'est supposé le Kemaki. Ça son nom. Ça c'est non groupe. And I'm showing this for one reason, to tell the Kenyans who are in Haiti. Moi, je dis ça pour une seule raison, à cause de force Kenya qui est en Haïti. If you're Kenyan in Haiti, you are under Kimathi. You cannot kill the Kimathi or hurt the Kimathi of Haiti. You can't do that. This is your father. Le Kenya aussi que ou en Haïti, c'est que ou en bas pouvoir Kemaki. Ou pas capable de tuer Kemaki, qui c'est même mon aveu, en référence des Haïtiens, je veux dire. We are one. Viva Son. Nous sommes seuls. Nous vivons ensemble. Ça mi se explique là, livre explique que nèg ça li montre là, c'est un groupe nèg qui te gen zam nan men yo, c'est groupe nèg ça qui tankou ou même qui vivent ensemble là, c'est groupe nèg ça yo même qui te levé campé, qui te délivré pays ça. Yo gen qui le Kenya. Ça veut dire ou même vivre ensemble faut que nous ta camper et continuer bataille nous, pas laguer et demander aide de tous côtés. Mandez si je suis capable de joindre un link interview ça. He's kindly requesting if he can have this interview link, the link for this interview. Yes.
I'll give them the link for both interviews. I'll send them the link for both. Ou bien même si m'bagay tout l'interview. Ok, même si m'bagay tout l'éclat, c'est parti, les autres parler de Kemaki, m'ta aimé faire tout le monde, tout nèg qui dans vivre ensemble vivre. Même si que, even if I do not have the link, the all link, but the part that mentioned the Kemaki and what he did, I would like to show that to all of the members of Viva Sam. Yes. But you know, one thing I have to tell you, Yeah, go on. In every country, every fighter, any place that was liberated, never liberated by the Bible, they always liberated by guns, by weapons. So pretty much, they had given Fidel Castro all this name. They have given Gaddafi all this name. The way they're telling you guys about Jimmy Cherizier is because these guys are fighting to be freed. So just because they are fighting to be free, they act like they are bad men. But they have to fight to liberate this country somehow. Yeah, so what I want to do, I want to give General Cherizier, I want to give you the last word. And then after you finish, I'm going to end with a video. And the video is called Mr. Mobutu. And it's about what we do to race traitors who fight against our people. Ok, avant que moi termine, que m'a baille général Cherizier dernier mot moi. Après ça, je vais présenter une vidéo qui va parler de monsieur Mobutu, le travail qu'elle fait. Moi pense que c'est moi qui pour moi remercier. I think that it's me who has to thank you. If I have a son now, I will call him Kemaki. Merci pour belle histoire ça que vous racontez nous. Thank you for this beautiful history which you tell us. Moi je veux tout peuple africain connaître que nous sommes seuls. I want the African nation know that we are one. Que m'a manger chaque jour nous on va affronter un troupe kenyan qui c'est africain pareil nous. Pain in my heart every day to see that we are affronting the Kenyan who are people like us. Ma profite voyer message ça bay peuple bénin. I am also addressing to the Benin people. Pas faire même ça avec Kenya, pas voyer force dans pays qui c'est frère nous. Do not act like Kenya. Do not send any troops against your brother. Raison nous parler trouver nous en position côté que nous obligés gommer contre frère nous et ça qui arrive nous tuer propre frère nous et propre frère nous qui tuer nous tout. Why we could be in a position where to fight against our own brother, even killing our own brother. Merci en pile pour gros opportunité ça que vous m'avez et que pour me parler avec tout le monde. It's great. Merci en pile pour opportunité ça que vous m'avez pour me parler avec tout le monde. Thank you, everyone. Yeah. All right. Thank you, General. And we're going to end with this video, Mr. Mobutu, to let you traders know, stay out of the way. We're going to get free as African people. Thank you, General. Merci, Monsieur Général. Et nous avons terminé avec vidéo ça. Nous allons passer vidéo ça au sujet de Moudou. 30-year-old Colonel Desire Mobutu has become the new strongman of this young republic with the support of the majority of the Congolese army. Mobutu had in fact been a trusted ally of Lumumba, who had appointed him head of the army only a few weeks earlier. He now declared he had deposed the Prime Minister. United Front, Brooklyn, Lumumba's revenge. Ambassador O. You've been betrayed for your personal gain. The people spitting on your grave, now they cursing your name. So was it worth it? And now today we still ain't free. So it seems it wasn't worth it to me. Mr. Mobutu. We've been betrayed for your personal gain. The
And now today we still ain't free, so it seems it wasn't worth it to me. Mr. Mobutu, if the devil had you enslaved, then the packet will set you free. But the rest of us still enslaved. You got freedom, how could this be? You don't even deserve to breathe. You're a treasonous SOB. Hope they kill you before we do. For your loyalty, there's a fee, see? It's very tragic when a brother turns savage, but I don't know which one is worse, a traitor or a faggot. You did it for the cabbage, the cheddar and the carrots. Because you fear the battle, you won't help us stay the dragon and the sadness. The enemy is close enough to grab him. If he's close enough to grab him, then he's close enough to stab him. Couldn't fathom pulling the trigger on Brother Malcolm, or working with the pigs to kill Fred Hampton, our chairman. A race traitor, the cracker pull your strings like the bass player. Make you be forever erased, hater. Ain't no reason for treason, but if I see ya, I'ma beat you till you catch amnesia or stop breathing. I'm protesting for my kids, Gen Alpha. I grew up fearing presidents, the people that my vote hires and that my voice can fire, and now Ruto should know that we are firing him. He has shown us that he is incompetent as a leader. How can people die? How can children die and he doesn't know their names? For God's sake. So for my children, I'm here and we're ready to spill our blood. Ruto should look at our flag and realize there's a reason we have a red band. That red band is for the blood of Kenyans. And if he's willing to spill our blood, we're willing to stand up to him. He's a big bully. So it seems it wasn't worth it to me. Mr. Mobutu, we've been betrayed for the personal gain. The people spitting on your grave, now they cursing your name. So was it worth it? And now today we still ain't free. So it's with so much love and so much affection for the future. You're welcome. You are very generous. You have done a wonderful work too, and we're proud of you. And I mean it when I say you are one of my heroes. It's magic. It's black magic. Mr. Mobutu, what's a traitor's motivation? Is it the money? Do you fear confrontation with Satan, or disbelieve that we can run our own nation? You rather stay with the racists and it's disgrace in the razor I cut your face with. It's the same one you gon' feel in your chest, like when the bass hit. Shotty under your chin, give you a facelift. You already been judged, so don't you say ish. You the type to be happy riding the slave ship. These cavemen made you see benefits to enslavement. May your blood forever cover the pavement. Every hour there's a warrior born, ready to kill till every coward is gone. Seize power and more, you eating out the cracker's hand like a dog. Got you doing all the chores, even cleaning the floors. I really don't understand how you sleeping at all, but this issue will get resolved once the heat is involved. For 250 years we have struggled under the burden and rigors of slavery. We were maimed, we were brutalized, we were ravaged in every way. We are men, we have hopes, we have passions, we have feelings, we have desires just like any other race. The cries raised all over the world of Canada for the Canadians, of America for the Americans, of England for the English, of France for the French, of Germany for the Germans. Do you think it unreasonable that we, the blacks of the world, should raise the cry of Africa for the Africans? You are more than neighbors. You are our brothers. You are our sisters. Because brotherhood goes beyond friendship or neighborhood. We have the same blood that flows in our veins. In our veins flows the blood of these valiant warriors who fought and reserved this land that we call Mali, Burkina, and Niger. In our veins flows the blood of these valiant warriors who helped the whole world get rid of Nazism and many other plagues. In our veins flows the blood of these valiant warriors who were deported from Africa to Europe, America, Asia, or elsewhere, and who helped build these states during slavery. In our veins flows the blood of worthy men, robust men, standing men. And for this, let us be proud and be grateful for being descendants of the AES. These local valets that we are going to call slaves of Salon have no other purpose than to seek to live like the master, to satisfy the master, and to do everything that the master dictates to them.
They steal, they plunder our states. They bring everything to the master, and their wealth is kept with the master. They do everything to live like the master and always satisfy him. When the master commands, they execute. Do you know who these slaves of Salon are? Well, we are going to explain to you what they are. These are individuals who have no dignity, who have no morals, who have no personality. But the slave master has always known how to identify these individuals. They are always ready to betray their brother to satisfy the master. They have betrayed us since independence, and others continue to betray us to the benefit of their master. They approached us and asked us to enter the ranks to be part of the elite that must lead Africa. Because they have an elite formed and trained that must follow, that are embedded in this chain. We refused to enter their ranks, and from then on, the hostilities began. Very well. We have decided to take responsibility. This is why, on June 26, 2023, when Niger decided to turn the page, the slaves of Salon and their masters got on their horses. They put their local values forward and decided to wage a war against the Nigerian people. We therefore said anyone who dares to take up arms in Nigeria will face us. Because we will wage a war without mercy to the last drop of blood for anyone who dares to attack our states. Mr. Mobutu, I catch you in my scopes, I'ma do you. Yelling your hooroo, shoot you in the face from the moon roof. Mr. Mobutu, my fist spitting, lift your medulla. Official troopers, everybody with me a shooter. Separate the pits from the poodle. Business as usual, it gets brutal. I show you how a goon move, ruin you. Hit up your funeral, spin on your tomb too. Mr. Mobutu, I must remove you. And every offspring that came through you. Remain neutral, the same to you. So pick sides or get banged on too. Mr. Mobutu, you got a new suit, but still the same old coon. Learn some new moves, but dancing to the same old tune. Playing the game where there ain't no rules. Winning survival, and best believe I ain't gonna lose. Mr. Mobutu, I came to bring shame on you. Every time they say your name, crowds boo. Synonymous with foul dudes. Mr. Mobutu, your days is through. And the deja vu, I aim at you. Squeezed in the same who. Wanna act and play like you. I ain't here to play no games with you. Or trying to hear a thing from you. Mr. Mobutu, it's past time you pay some dues. Blood stains and pools, slugs laying in you. Mr. Mobutu, ain't enough praying for you. Mr. Mobutu, you throwing hell's waiting for you. Mr. Mobutu. Word. United Front. This decision we made yesterday is current today and will be current tomorrow and forever. But you will know. Look for me in a world when I storm. Look for me all around you. For with God's grace, I shall come back with countless millions of black men and women who have died in America, those who have died in the West Indies, and those who have died in Africa, to aid you in the fight for liberty, freedom, and life.